Good morning, all. So, the next topic that we are discussing from the subject of electronic materials and instrumentations is about transducers. So, what are basically transducers and enti? Transducers and enti is just a device to convert one form of energy to the other form. So, transducers and enti, transducers is nothing but a device. Okay, it's nothing but a device that converts. It's a device that converts one form of energy to the other form. Okay, so transducers, basic definition of a transducer and transducers are nothing but which is going to convert one form of energy to the other form. So it is converts a measurement to a usable electrical signal. So mostly transducers and EV, the output of your transducers will be an electrical signal only. Okay, so it's basically going to be an electrical signal. Okay, లేకపోతే ఏమని చెప్పొచ్చు, like a device that has a capable of converting the physical quantity into a proportional electrical quantity. So electrical quantities అంటే ఏంటి, what are your electrical quantities which may include? So electrical quantities అంటున్నాం. So what are these electrical quantities? So electrical quantities may be your voltage అవ్వచ్చు or else current అవ్వచ్చు. So you're basically converting a physical one. Okay, you're basically converting a physical quantity into a electrical quantity. Okay, transducers basic definition ఏంటి, you're converting a physical quantity into an electrical quantity. Electrical quantity అంటే ఏమొస్తుంది, you may come at voltage or else a current source అని చెప్పచ్చు. Okay, you can explain like ఇది మనం ఒక transducer type అనుకుందాం. Like the physical quantity that we are giving is pressure. Okay, సో ప్రెషర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఒక ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ? ఇట్ మే బీ అ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దీస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. సో ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ మనం it's going to convert one form of energy to the other form of energy. Mostly it's going to be the output will be mostly an electrical quantity, a voltage or current terms వస్తుంది. So now let's understand the block diagram of a transducers. Block diagram of transducers. So when we are discussing about the block diagram of a transducer, so basic block diagram ఏమవుతుంది, the transducers will consist of two parts that are closely related to each other. One is the sensing element. Okay, ఇది first block which is nothing but a sensing element. Okay, and whatever the sensing output, sensor output ఏదైతే వస్తుందో సెన్సార్ అవుట్పుట్ని దాన్ని మనం విల్ బి గివింగ్ టు అ ట్రాన్స్డ్యూసర్, transduction element కి ఇస్తాం. ఓకే, and what will be the output? The output మనం ఇందాక చెప్పినట్లుగానే always the output will be an electrical quantity. So we can take it as an example of an electrical signal. Okay, we can take an example of an electrical signal as an output. Okay, so what's going to be your input? Input is any physical parameters. Okay, any physical parameters అవ్వచ్చు. Like physical parameters ఇందాక మనం చెప్పినట్లు ఒక ప్రెషర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి అ ప్రెషర్. ఓకే, లేకపోతే టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ పారామీటర్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యూ మే ఈవెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అ ఫోర్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు, ఆర్ ఎక్సెట్రా ఎనీ. సో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని విల్ బి గివింగ్ టు అ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్. So this sensing element is also called as sensor. So ఏమని చేస్తుంది, it's going to basically sense like what is going to be the temperature and the force, how much ever you applying. Okay, or else you can see it's going to measure the response to the change in the physical conditions. Okay, according to physical conditions ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఈ పారామీటర్స్ అనేవి this sensing element will be working. Okay, basic sensing operation అనేది చేస్తుంది. So next, whatever the sensor output ఏదైతే ఉందో that will be giving to a transduction element. So transduction element ఏం చేస్తుంది, it's going to convert this sensing output to an suitable electrical form. Okay, so this is the entire block diagram of a transducer. So next we'll be seeing the characteristics of a transducer. Okay, so coming to the characteristics of a transducer. So what are the characteristics of a transducer? So transducers యొక్క characteristics ఏమై ఉండాలి, what will be the basic characteristics of a transducers? So first is it has to be linearly.
linearity is the first property. So linearity ante enti, like the relationship between the physical parameters and the resulted electron లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, ఫిజికల్ పారామీటర్స్ ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుందో సిమిలర్లీ మనకి ఎలక్ట్రికల్ like output of your electrical signal should be linearly to it. Okay, so there has to be a linear relationship. Okay, there has to be a linear relationship with respect to your parameters and the electrical sensors. Next characteristic that we'll be studying is about sensitivity. Okay, so sensitivity ante enti, ఓకే, సో ది అవుట్పుట్ చేంజ్ ఎంత అవుతుందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫిజికల్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఎంతైతే ఫిజికల్ పారామీటర్స్ చేంజ్ అవుతుందో సేమ్ చేంజ్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో కూడా అవ్వాలి. ఓకే, సో లైక్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఎంతైతే వేరీ అవుతుందో పర్ చేంజ్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫిజికల్ పారామీటర్స్. సో ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుందో సిమిలర్లీ ఫిజికల్ పారామీటర్స్లో కూడా అంతే చేంజ్ ఉండాలి. ఓకే, సో హై సెన్సిటివిటీ ఈజ్ గ్రేట్లీ డిజైరబుల్ ఫర్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకే, ఎంత సెన్సిటివిటీ ఎంత హై ఉంటుందో అప్పుడు మనం we can call it as a best transducer. Okay, next third one that you can consider is about dynamic range. Okay, dynamic range ante it has to be the operating range of transducer must be wide, ante wide range of applications lo work avvadaniki wide range of measurement conditions undali. Okay, dani man dynamic range antam. Okay, next will be your physical size. Yes, so definitely physical size is one of the parameter. Okay, anta small unte anta manchidi transducers. Okay, so physical size అనేది ఎలా వేరీ అవుతుంది, బికాస్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ మినిమమ్ సైజ్, మినిమమ్ వెయిట్ అండ్ మినిమమ్ వాల్యూమ్ ఉన్నట్లయితే ఇట్స్ సో దట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్. సో స్మాల్ సైజ్ అనేది వెయిట్ అనేది స్మాల్ ఉండాలి, సో దట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిజికల్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వీ హ్యావ్ స్టిల్ లాట్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ అక్యురసీ. ఓకే, చాలా గుడ్ అక్యురసీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ స్పీడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎంత స్పీడ్గా మనకి రెస్పాన్స్ అవుతుంది, లైక్ వెన్ యూ చేంజ్ అ ఫిజికల్ పారామీటర్ హౌ ఫాస్ట్ ది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియింగ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్. Transducer is nothing but a device to convert one form of energy to the other form. Next, we have seen the block diagram of a transducer. You have a sensing element and the transduction element. Next, we have seen the characteristics of transducers. I hope it's clear. Thank you.